Hello everyone, good afternoon. This is Plains and Felix and I welcome you to Sema Nasi Show. Here with me, I am with my two sisters. Leo nimebarikiwa na mgeni ambaye pia ningetamani if possible wakijintroduce mtamwona. Tuanze na my co-host. Yes, karibu. Watu watashangaa jameni. Good afternoon guys, how are you doing? How is your day? Sisi tuko sawa hapa studioni. Karibuni sana. My name is Tilda and stay tuned until the end of the time and until the end of the day paka pale saa 10 ama saa 12 tukiwa pamoja live chat, mkue active na kule kwingine pia you do what you're supposed to do. And we have a visitor, of course. I'll switch it to her. Welcome. Hello guys, my name is Lona. I'm glad to be here. For some of you, I know this is not my first time here, but yeah. I'm really grateful to be here. Stay tuned. Thank you so much. Thank you so much and I really appreciate. As you have seen, leo niko na mrembo mmoja hapa ambaye maybe hamjazoea. As time goes by, mtamuelewa. So, guys, we saw a broad-based government being formed. And we thought that this government was to work for Kenyans and at some point support the government, the government, the leading party, to make governance in the country to go to get at the peak in performance. I never knew that a time will come when we are going to be given a real secret that the government is going to, the probability of the government to go to a different party is very high. Sifuna unajua amefichua siri kwamba O.D.M haikutengeneza broad-based government kwa sababu ya kusupport serikali. Even yesterday I think he said that I levy at something like broad-based, it doesn't exist to him. I live in nini. So I think these people knows, or these people know, these people knows what they want in the government. Because huyu anaamka leo anasema we are in the government like a party, like an O.D.M party. And tomorrow this one wakes up anasema, oh, we are not in the O.D.M party, is just an individual person who went to the UD, who joins the government. Another day another one comes, oh, sijui what, kama we utaki kujoin government, we utoke kwa chama. So there's just a lot of things in the O.D.M thing and in the UDA thing. So kuna vitu ambavyo sisi hatuelewi, like, but tumezoea. Hao ni politicians, lazima wacheze games zao. So we want to hear what Sifuna said. So I think Felix, you're gonna tell us siri gani ambayo amefichua. Unajua, Edwin Sifuna is ever right. Na ajai sema kitu yenye na guess. I saw him while in a television interview whereby he was questioned by the host. His view according to the government and the partnership of the UDA party with O.D.M. The best response Edwin Sifuna could give ilikuwa like O.D.M haiko kwa government because maybe it is supporting the government. Instead ni ku protect the interest na maybe in future inaweza chukua power. Is it future far or near future? Near future. Near future. Yeah. How do you see it, Lorna? What I can say is I feel like, you know, you can karibia your microphone. Yeah. Poleni sana watazamaji. Thank you. Better? Yes. What I feel about O.D.M, I usually feel like O.D.M is in power, though we've had Raila several times saying he's not in government. But I usually feel like Raila ako driven to
personal ambition. But not hataki kutetea wananchi like the Gen Zs and everything. It's just there for personal ambition, anataka tu kuwa kwa government, unaona? Na vitu kama hizo. For his own interest. For his own interests. But I really don't think like Raila really supports us, you know? And I think he thirst for power. He just has thirst for power. Okay. By the way, is that kind of a person who comes and say, oh, Kenyans, and did you realize that Raila, when he says something, aki ujamami ushangana akisema tu maandamano, sijui hiyo time tunakuwa tumelalia masikio ama tumeamka, watu wote wameenda. Not anymore. Not anymore. But right now is like Kenyans have said that Raila, now you are aside. Now we want to move forward with people that we want. Sisi wenyewe sasa tunataka, si ati mtu mwenye anakam atuambia ati ho sijui mfanye hivi sijui muende hivi, and then at the end of the day he leaves us behind and goes forward by himself, meaning that yeye tu by the way wao nasema yeye ako pale tu juu ya tumbo yake, making yani interest tu zijai huko kwake, zijai zikue tu but Kenyans, we are there fighting ati baba, we are with you baba, don't fail us baba, and then at the end of the day you leave us alone, you leave us dying, you leave us crying, you leave us complaining to this that and you said you are going there to make peace. Which peace are you making? People are still dying, people are still being abducted, people are still crying. Where nini unadu? Right now, even your people are saying that they don't know what is broad-based. What is it for exactly? What is it for? Mara kidogo hivi hauko kwa government. Kidogo hivi another one comes and says we are in the government. Mtu mwenye anaona yuko kwa government ajiondoe kwa chama. Mwenye anaona tumefanya makosa kuingia kwa government ajiondoe kwa chama. Hapana maneno kuja kutuambia hapa sijui mimi siwezi sijui. Yeye kama anaona hizi ingia government na sisi aende. So that's the thing that makes us not understand why this a party and it's a one party. Why can't you just come all together and decide what you want? If you are in the government, be in the government. If you are not, mutueleze tujue, tuelewe amuko kwa government nyinyi wote. Kama ni Raila peke yake alienda, meaning that yeye sasa ameachana na chama yake amesonga mbele. Sio ako kwa UDA, ako kwa government, haya. Kidogo hivi, ako O.D.M, kidogo hivi, we don't understand. Is Raila really in opposition? Raila is not. Unajua? Raila is not. Raila is not. Say ako UDA. O.D.M is not the opposition side. Say is not now. Haiko hapo. Haiko opposition. Kwa sababu walifika kutengeneza a broad-based government whereby they agree that they are going to work together and at some point share maybe some ideas to generate all the needed ways to run the country in a smooth way. But we have seen already some of the individuals are still complaining. I saw some document elsewhere, I think some days back, whereby the U.D.M members could complain that the O.D.M officials are a little bit greedy and they have got that they have got that intention and the desire to acquire more money. You understand? And as you can understand, these individuals are ever trying to protect their interests. Even the government, they're in the offices because of their interests. Wezi niambie eti kuna mtu mwenye amekamilika hapo hivyo sana mwenye hawezi iba. Hamna. Yes, but now this is my concern. We agreed that we are going to vote you guys at least to lead us, to give us directions, to give us all the ways that you really think will make us live peacefully in our comfort zone Kenya. Sasa unajua like the moment tena tunafeel like tunafinyika because of your interest, you are not even bothered at some point whereby some of the services the public at some in a complaint hivi na hivi, you haven't played any role. Inakuwa so hard even for what, for the civilians, for Kenyans in short, to sustain that burden.
ODM imekuwa chama dominating sana hapa hivi Kenya kwa muda mrefu sana. Nimegrow nikiona ODM hata kama nilitangulia, sawa? Nimegrow na nimepata my all senses nikiona nikisikia ODM, sawa? ODM kwa sahi vile, just like Sifuna alisema kwamba ODM is fighting for power, si kitu nyingine. And a time will come when these people will like to understand that if possible there was no any need to make any agreement with these people. You know, at some point we cannot just assume everything just like that. Niaje unaweza jaribu to make a coalition with somebody who seems to be an intruder to your territory. Not only an enemy but an intruder. Unajua ni kama mimi sasa Alona, ninaweza feel like, okay, you are owning me. Sawa, will you allow Tilda to start maybe coming into your territory, maybe making some funny agreements zenye ziko funny? Si unaanza kupiga hesabu vile unafaa kuweka mikakati fulani yenye na Tilda kando kidogo. That will be the moment the UDA party itakuja kuelewa like it may never made maybe a right decision by joining up together with akina Raila na ODM yake. Unaona hadi Sifuna anakuja kusema that and the O.D.M party is not after working together but it is after power. Yeah. It is very 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 unfortunate and dangerous to the country kwa sababu next sasa maybe mvutano itaenda kuanza na mwanadamu ni mwanadamu, obvious watakuja kusema tuliagree hadi tukaandikishana hivi. Who is going to be in between these two parties at least to bring peace? Kama si damu mtaona na wananchi 2027 is coming. We are going to do elections. Bado itakuwa broad-based government against akina Rigiji. Will that be the point? That is now my concern. Are we going to see the broad-based government against the coalitions akina Rigiji, akina the likes of Matiang'i? Unajua tuliambiwa is something like since Raila joined the government, I don't know, I think I've forgotten his name. There's somebody who said that mimi tangu nipewe register ya kumark ile kazi ambayo broad based imefanya since Raila joined it, since wailete, since waitoe, since waipronounce, since day one, cause alipewa hiyo kazi yake ni kumark if it has been done, the first one iwekwe tick, kama haijafanywa iwekwe. So since aingie kwa hiyo ofisi, akiamka asubuhi kila kitu ameweka XXXX. And then at the end of the time or at the end of the sentence he comes and tell us, but don't worry, the Kenya Kwanza party will make sure that amemaliza hiyo kazi yote, hiyo vitu yote. Sasa since day one umekuwa ukiweka X, utatuambia aje tusijali Kenya Kwanza itafanya hiyo shughuli na miaka ndio hizi zinakimbia? How will we accept it? Tutaikubali aje? Tunangoja tu sawa, day 1 imekuwa X mpaka imefika day 20. The remaining 20 days zitafanywa in seconds hizo kazi. Like right now for sure Mr. President is on his foot to complete ile kazi tu alifanyia, aliambia mahasla. Actually, there is no project that has been completed. We have a lot of stalled projects in the country. Tumeona ma hospitali, tumeona ma shule, no hizi CDF funds pia they want to barabara sijui nini. Bitutu mingi. Unajua at some point I do gosh. Usikia dini nisikia kuna yes. If I feel like because Raila, I mean Ruto was in government akiwa na Uhuru. There are some projects zenye walianzisha, si ndio? Mbona hangemalizia zile projects? We have dams. Billions pesa za wananchi, our taxes zimetupwa hapo.
You see, we have a lot of stalled projects zenye ziko very incomplete. Taxes ndio inaongezeka every single day. Cost of living in Kenya imekuwa very, very expensive. People living in the city, life is so hard. Ukinunua sukuma ya 10 bob haitoshi, 20 bob haitoshi, na kuna wale watu wenye they survive on from hand to mouth. Watu wa mjengo wanalipwa 300, 350 a single day. Watoto wanafaa kwenda shule, unafaa kulipa school fees, unafaa kulipa rent, they need to eat, uniforms ndio hiyo. Shule siku hizi, I don't believe like we have free education. There is nothing like free education. There's no free education. It's just a word, but we don't have free education kwa sababu unaanga even public schools. Watu bado wanafukuzwa shule. Hujalipa hii. Unaona? Sema fini kidogo, but I don't think it's free. So our government needs to step up. We need people like Matiang'I. In the comments. Wait, kuna kitu umesema hapo. We need people like Velo anapenda hivyo sana. Ukisema hivyo even if Felix was sleeping. Yes, Matiang'I is one of the people mwenye mimi I can say he's one of those people mwenye alikuwa in government and we saw even in the education sector. Tulikuwa tunaona kazi yake. Unaona? Sahi watu kama Sifuna, Salasia, he's our guy, but tunaona kazi anafanya. Kama unataka jivinjari kula pesa, lakini at least tuonyeshe you're still working. Lakini sasa ukitaka kuweka pesa yote kwa mfuko, sasa hizi projects mnalipa watu wanasimamia projects wanaitwaje, contractors. You pay the contractors, mnachia barabara, wanakuja tu na hizo tractor, kama ni wanataka kuweka mata sijui, lainisha tu barabara, wanawaachia hapo mamchanga, vumbi, wanaenda. The next time unaona no drainage, matope, magari zinakwama, nini, transport inakuwa very difficult. Na by the way, yes, the president alikuwa Mount Kenya region some days back while he was trying to do some sort of launching of some projects. Yes, hizo projects kwanza zimeanza ama zimekamilika? Tuna launching every single day. Like kazi yetu already tumeshajua tu kazi yetu ni ku launch, because there's nothing mbona siache ku launch. Me I usually feel like Ruto imefika point yenye Ruto anafaa ku calm down, relax. At least zile projects zenye ziko stall ziko hapo tu, zenye zilikuwa zimeanzishwa zimalizwe. Tumeona news tumekuwa tukionyeshwa vitu kama hospitali, buildings kabisa, shule, unajenga umeanzisha hospitali alafu umeacha hivyo, umeachia katikati. Unaona lakini kama kila kitu imejengwa, the buildings are there, ni vitu chache sana zimebaki. Hiyo place inakuja inakuwa kama swamp, inakuja sijui inakaa aje. So yeah, Ruto should stop launching and start working on the stalled projects. That's what I can say. On the comment section we have Koech Brian. He says hello Koech, welcome to the show. He says again, the O.D.M party ideals and its value only apply when the party is not in power. If that party gets into power, it will be the same as the Ruto's government. Exactly. There's nobody, there's no one who is perfect. Hata ukuje useme nini, you are just the same when you get to that office. You are just the same. Uwezi niambia huku nje kuna vitu zingine hujafanya, kuna zingine umefanya, unasema tu zile umefanya, zile zenye umelaunch zile kubwa, you never finish them. You never even think about finishing them, but you just think about to launch others and others and others and others. As for what my sister was saying is, wewe umelaunch, atujakata, is good for you to launch. Haya. There is the other projects that they were launched. They are unfinished. And then unatuongezea tax. Kwani hii tax yetu inafanyanga kazi gani, if I may ask? Hizi barabara aziishi, that's first. Maji hata ingine ijaifika mahali inafaa kufika ili hapo.
Why can't you go and complete that and then comes back and then continues with the other ones? Maliza zile vitu ambazo umepata zikiwa unfinished and then launch yours and then continue with it. Instead of unakuja unatusmailisha and then on our backs you mock on us. Like I said yesterday is our president should not be going round and round and round and round the country. Launch. Atuseme ni vibaya for you to tour your country. It's good for you to tour your country so that you can know the counties that are in the country. But you go around launching masoko, barabara, maji, sitima, and then at the end of your term, we find that there's nothing you've done. Stima ilianzia tu kwa nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu ikaishia hapo. And I said it. Mambo ya stima, tunaambiwa tunaekewa stima free. But when these people comes, they tell you, mama inafaa utoe 1,000, mwingine ataambiwa atoe 1,500, mwingine ataambiwa what for? Miss Jessica wakisema stima free. Yes. Ujisikia ukisema stima free? Stima we were told is free. Watu wa mama wanaekewa stima huko kijijini. But when they came, hata kama si free, iwezi kuwa more than 1,000. Unajua, the issue with us, we have, tuna rely mostly on KPLC. KPLC need competitors. Unaona, ule mwindi mwenye alikuwa anafaa kuja Kenya alikuwa anaitwa nani? Mwenye alikuwa aeke this stima JKIA alikuwa anaitwa nani? Adani. Yes. Adani alikuwa na hiyo project pia kuleta stima. I feel like KPLC imekuwa monotonous, right? We need a competitor. That way, at our prices it go down, just like Starlink. You know, when Starlink came to Kenya, will you notice Safaricom walileta Wi-Fi ya 1,500? Yes, yeah. Yes, competition. Unaona? Sasa ni kwa sababu the reason why these things happen because we Kenya we only rely on KPLC. Peke yake hawana compete na yeye. Hawana competitor. So yes. when you go to Safaricom, you can get Wi-Fi as low as 1,500. You know that's very cheap because you kama 30 bob a day. Yeah. Na hiyo package inakuja na router kila kitu unaona. Na hiyo ililaunchiwa immediately after Starlink iliingia Kenya. Muliona Safaricom was so against it, yeah. But right now Starlink wamepartner na Airtel, so yeah. Monotony. We need to fight that monotony. I think every project yenye inafaa kutumika, yenye inafaa kuanzishwa, ni afadhali ianzishwe kama itakamilishwa, na kama ikamilishwe ni afadhali simame na hapo. Unanielewa? When the O.D.M party, unajua bado mimi niko hapo. When the O.D.M party na the UDA party wali agree, wakasema let us work in partnership kama broad based government. Hakuna mtu mwenye aliwatuma, hakuna Mkenya mwenye aliwatuma. Unanielewa? Ni wao waliamua, like let us come and do this, and we didn't even expect if possible they are going to do that. Unanielewa? Imefikia mahali whereby some of the issues that are rising from that organizations are also questionable. Yeah, true. Whereby truly unapata like some of the individuals are not even interested to work further mahali wamefikia na hata hawajamaliza hata mwaka. Unapata some of the individuals, some of the officials could say that this party has got corrupt officials. Now wengine wanasema this party has got sijui what. Ile opposition yenye ilikuanga so genuine to keep the government alert haipo tena. Sai imefika ni kama like those officials ni kama wana scramble for resources. Do you remember the scramble and partition of Africa? That is now what is happening right now. Sawa, kama itafanyika basi. So in short, you are saying by O.D.M being in parliament, they are not even they are not even pushing for transparency. Truly.
kila mtu ni kama anajitetea hapo. Kale kasha Kenya naona anajaribu kupiga hesabu vile anakapara kama mfano. So we expected, that's what we expected them, by being in government, to push for transparency, to come anti-corruption. Yes. Be our eyes and Yes. ears, Yes. but they are not doing this. They are not. They are not. Na kama wanafanya ni wachache sana. Haven't you realized that? Whereby at some point, unajua, like, let me tell you this. Tukiona asali mahali, na tu agree tukienda huko hii asali tutaifanya hivi, truly be sure with me, one of us kuna mwenye atakuwa anafikiria nitafanya aje nitumie hii chance. Because I don't know whether I'm going to be re-elected again. Yes. How am I going to use this chance? For somebody with such kind of mentality, and in fact the mind yenye iko hivyo hivyo, do you really think that this person is really going to work with for us? That's why mimi ninawaambia hivi, the broad-based government which was formed, I'm telling you the truth, it will never work if integrity will not be the tool there. Unajua wangekuwa nimetumia nini sasa? Wangekuwa watu at least wanataka hii kitu imove. Wangekuwa wale hii kitu wenye wameleta broad based. From day one ingekuwa kila kitu ni tick tick tick. Everything is correct. It has been done. It has been done. Everything is moving. No Kenyans complaining. No Kenyans dying. Yaani vitu ziko tu, vitu zinaenda mtaratara bwana. Yeah. So that from day one ni XX, unatuambia ni XX, and then unatupea hopes that itafanyika, itakuwa. We won't buy that. We won't buy that. We elected you to work for us. We chose you to go and represent us. Hatuwezi kuja tujazane huko. Juu tukikuja kujazana huko tutaharibu kila kitu. That's why we always choose just one person to go and represent all of us. Wewe tumekuweka pale. Haya, umeenda, umekaa, umeona hapa ni sasa inafaa nikuwe napata do. Ni mimi na mfuko yangu na familia yangu if it's possible. Yes. But about the Kenyans, walishanipea kile kitu na ambacho mimi nilikuwa nataka. So, it's me to move on with my life. Kenyans nitawaona baadaye. Nitawaona ile wanangoja those siku za mwisho. Ndio wanakam sasa wanakuambia sasa mnaona nimefanya. And then I said it's not your time or it's not your duty to tell us what you've done. We are the ones to see and then tell you, by the way, umefanya kazi. Tunaona barabara zinapitika vizuri, maji imefika kwa hizi vijiji. Yani mama mboga they are okay, boda people are okay. Yani vitu ina flow. Sio wewe ndio unakuja kutuambia venye umefanya na tujaona kitu umefanya. You know, most of the leaders always come on, si mnaona nimefanya, si mnaona kazi inaendelea, si mnaona hii imeisha. Tunajua. Anyway, hapa ninamuona rafiki yetu amefika. The best friend. Yeah, the best friend. Thank you for joining us, Gypsy. Hi, beautiful Saltilda. Hi to you, Gypsy. Welcome to the show. Thank you so much. Hi, guest panelist. Hi. Anasema ajui jina yako. Ajajua jina. My name is Lona. Rudia? My name is Lona. Glad for joining us. Thank you so much. Hi, Plains and Felix. Hi, Gypsy. Thank you so much. Yes, amesalimia na Koesh na amesema hakuwa anajua jina yako, lakini sasa I'm very sure by now the person is going to know you better. Anyway, thank you so much for joining us, guys. You were saying something, Tilda? Yeah. It's not the work of our leaders to come and tell us. Yani ni Felix. Si kazi yako kwenda kuambia boss, unaona nimefanya hivi. So unaona hata hii nimefanya. So unaona hata ile imeisha. Boss ndiye anaona kazi unafanya. Mwenyewe ndiye atakuja kukuambia by the way hapa umecomplete, hapa umefanya vizuri kazi yako, kwa twende na wewe next time. Tunavuka na wewe next time. Hata hapa tuwezi, hakuna mtu ata deny asema hapana, huyu hapa amefanya kazi, maji iko sawa, yani stima watu wameshapata, education it's okay, yani everything is just flowing. Hata hakuna haja ututembee huko ukituambia tukupege kura. Kura inakuja yenyewe. But you come and tell us barabara umemaliza, sijui nini.
Na tukikaa hivi hata mahali unasema barabara imetengenezwa, hatuoni barabara yenyewe. If I may ask my sisters, at some point huwa tuna kumbuka, like in our life today, we are living in a social and political life where we are civilized and we are led by political leaders. Yes? I want to understand, even from you, do you really believe that if tension is going to continue, or this tension between the O.D.M and the UDA, ikiendelea hivi, we are going to have a strong government maybe come 2027 against these ones, ama wanaweza fika huko tena wadipati O.D.M uende kivyake, UDA kivyake, tena waanze kupigania? What do you think about that? Inakaa inakuja kwa hivyo. The way I saw it, these people are there. Let's just say that just few members of O.D.M that are in the UDA. Yes. They're not all. They're just few of them that are there. And these few that are inside the government right now, that those who are going, ni wale wa upelelezi. Sasa sisi wacha tuende tukafanye hivi. Sisi huku nje, by the way, we are just being blackmailed with so many things. But they're there to check what is important for us that we can get from these people, so that when the time comes, we switch back to our side and then we take over. Yes. Yeah? What do you really think maybe will be if Raila anaweza totally like now O.D.M wacha tu sasa O.D.M na broad-based government watengeneze chama kipya? Do you really think that will ever happen? That will not happen. No. In the coming days, mtaka kuona Raila is back, they're together, wakina Matiang'i, wakina Kalonzo, wakina Raila should just retire. I take it. And you know, Raila can't accept it. Raila, hi, this person is like, but somebody said once, days back, mnafikiria Raila kazi yake ni kwenda pale akuwe president? Hiyo miaka yote alikuwa kama anaibiwa, mbona yeye asiibe? Si amekaa kwa politics for how long? Those all years. Kazi yake ni kusema tu nimeibiwa, twende maandamano, na sisi tuna hao wajinga wanaenda maandamano. But Kenyans have woken up. I don't think. Lakini sasa yeye kazi yake ni kukaa hapo hivi. Unaona hapo round. Azungukia hapo asumbue watu, kazi yake ni kusumbua. That's the biggest work of Raila. Asumbue watu wa Kenya wakufe, wa mwage damu, things they happen, and then at the end of the time nyinyi mnabaki mkilia, yeye anaenda kusherekea. Raila, you are in the government, we need the 6,000 now. The 6,000 we need it. Do you trust in Sifuna akijaribu kusema like O.D.M is only fighting for power, nothing else? Sifuna can be right in some points and in some ways. Na tena kwa njia nyingine pia anaweza kuwa na naye anakuja kutuambia, but we don't know. Somebody said our politicians, they're just the same. There's no one you can believe. There's no one who can say something and you just stick it in your mind. You say fulani amesema, this is the reality, now we are going with this, blah blah blah. No. But if you hear somebody coming and telling you something about ile kitu unajua inaendelea, you have to sit down first and think twice. You see? Fikiria ndani, mbona amekam akaamua aseme hivi. Yes. Now it can be so much true or a lot of truth in it. And then unajua we can assume and then it come happen. Tuanze kusema tuliambiwa by the way na Sifuna. Na sasa imehappen. Unaona wase kumbe walitaka tu wakuje wapate nini? Wapate tu kiti, wapate tu chance ya kuingia kupata hii kitu na watoke. But when the time of campaign comes, hapo ndio mtaona the true colors now of people. Wale wenye kwa government wanasema sasa hivi wamejoin government from the O.D.M party. You will just hear from the talks. And if you hear from the talks, chukua hizo talks, end up back to the videos that they are talking right now, and then differentiate. And then come back to KNA. Watch what we were discussing. Yes. My friend, utajua kweli politician ni politician. Si tumeenda tu pale tufanye nini?
situpate kiti. Yes. Tukishachukua ideas zao, watatufanyia nini? Tushaiba, wakizitumia tunazitumia, zinachanganya watu. So watu ni wenyewe wafikirie, what are we going to do? Are we going to choose the same person, or we are going to change the person? Ni sasa sisi, you know, we are the ones carrying the burden. Hao wako sawa, they are earning. Mtu anakula breakfast ya pesa yenye hata wewe hata hujaiona in 1 year. Hata mshahara yako ukihesabu from January to December ifiki, lakini yani hiyo ni breakfast ama lunch ama supper yako hapo. Lakini wewe huku umebeba ile mzigo, unateseka, unaenda unapiga kura, unakuja wewe bado unateseka, huna pesa, unalipa tax, kila kitu is just on you, everything is lying on a Kenyan. Not this big, our leaders hakuna kitu wanatufanyia hapa. Ni ile tu waende wakae pale, wachague makaratasi zao, wafanye vitu zao zenye wanafikiria hapo. But for our president, we say mambo ya magari, weka kaa ofisini, uliulizwa hauna kiti uletewe. Kama una kiti useme uletewe na meza, tutakuletea. Furniture ni mingi huku nje, tutakuletea mzuri, you use it. You stop campaigning. You know the president is campaigning. So you want to say that the president doesn't have a yes. But it's somebody who asked. Yes. Ni kama juu sasa sahi anadu. But then who's supposed to launch this vitu anafanya? Unajua hizi vitu zenye president anafanya. Ni vitu za ma MPs, ma governors, ma MCAs. Yeye kazi ya president ni kusema tu wanataka pesa ngapi? Haya ziende. Kazi yake ni ataenda, hii soko imeisha. Okay, nimeifungua, watu watumie. Haya, hii barabara iko aje? Haya, vitu ziende. Hiyo ndio kazi yake. Lakini sasa nimetenga, nimezindua, bilioni there's a time it will come. Hakuna mtaenda kwa hizo budget muone pesa zilitengwa, hakuna pesa zenye ziliaitengwa. Kumbe zilikuwa zinatengwa zikiwekwa mfukoni. Bottom up, pesa mfukoni. Mtajua ilikuwa inamaanisha nini. What can you say about that, my sister? I concur with her. That's true. Unajua mimi siwezi sema eti mnaongea uongo, but now you guys you want to say that there is no any great achievement in a president. Actually, you just tell us one thing that the president has done so far, or just give me one complete project of president. Okay, we started these housing projects, right? Yes. You just tell me one housing project yenye watu wameingia, and then hakuna citizen yoyote mwenye amesema by the way the housing is like this, is like this, is like this. Tumeona even the housing project, some of them kumekuwa bush. Yes, some of the places like they started the project alafu wakachia katikati. Sasa hiyo ni hapo hivyo wakaacha ikiwa pending. Some of the housing projects ziko hapo tu. You see the surrounding area imekuwa bush. And then you say you tell us affordable housing. No, you Felix tell us one project and you think na uchungu utasadibia. Kuna mwenye alicomment the government has done so far. Just one. Kuna mwenye alicomment akasema, yes. Kuna mwenye alisema, I think it was from Nairobi, akasema president amefanya kazi mzuri, tumeona hata pale Homa Bay sijui housing project imeisha. Na kuambia hakumaliza. Kuna mwenye my friend zimefanywa wapi? Enda uone. Hiyo vitu hata ijaianza, iliwekwa msingi na bado ndio iko hapo kwa msingi. Sasa niambie ukianza msingi utaimaliza lini hiyo nyumba? Ni nafaa ifike hata kama ni 16th floor ama 16th floor huko. Ama hata even ni 5th floor. Itaisha lini? Ni issue. Gypsy anasema you can't change a politician's spot. Yes. They have a funny type of thick skin. You are right, Gypsy. You are right. Gypsy. These people. They are ever. I don't know the way they were created. Muliona hata from the biblical. You know, that's why we usually say we need. That's why I mentioned we need people like Matiang'i. For Matiang'i, at least, najua kila mtu akona faults zake, but he's one of those politicians when tunaweza kusema akona accountability. Whatever Matiang'i did when he was in government,
ni vitu zenye to date he's not in government but to date people still applying. Alikuanga anaenda shule anauliza walimu why, what's the reason, why would you buy a bus, you want, why would you collect money to get a bus maybe worth 15 million, yet students they don't have a place to sleep. Ukiangalia the living conditions of the students, maybe even in classes, the classrooms look tattered. People are sharing textbooks, but you have money, instead of maybe the school using that money and put it on education, buying textbooks, they are buying a bus. Like you can get a bus from another school, you know. So yeah, accountability. What we need in our government is accountability. We don't have that one. There are very few politicians wenye tunaweza kasema sahi tunaona at least they are trying to push that accountability. Kina Sifuna, kina Mkisi anaitwa nani huyu? Osoro. Hapana. Osoro. Onyonka. Unajua ukiongea Onyonka, Zulfa anasikia raha hata mahali anatuwatch kutoka. Credits by the way, credits to Onyonka, credits to the likes of Kina Sifuna. At least tunaona you're doing something, you know. I like that. Gibson anasema, Koech anasema, former Wajir West Member of Parliament Ahmed Kolosh has joined the list of politicians who have lost children this year after he lost his daughter. Our condolences to the family. You sympathize? Yeah, we sympathize with him. We sympathize with him. I have Wetangulas in the house. We sympathize and move on. Lorna, thanks for asking Felix that question. I have always asked him to name Ruto's finished projects. Felix, please tell us. And he doesn't want to tell us. He doesn't want. Wait, Gypsy, like seriously, tell us your boss. Chokoza tu venye Zulfa wanamchokoza. He's a 527 person now. So Felix, you need to answer that one because you are a supporter of Ruto. You just tell us what you think Ruto has done so far or any achievement. Kitu ya kwanza. Just give me one project. One complete project. Naisikuwa uwango kwa utajibiwa tu hapa. For information, mimi sika Judas, yule mwenye alifika kakataa Yesu mara ya mwisho. Sawa? For your information, President Ruto ni my president lakini si my boss. Okay? Yes. Na vitu zingine zenye amefanya na zenye hajafanya, sisi wote ni Wakenya tunafaa kufuatilia. Lakini kwa saa hii I know very well that kuna housing zenye zimeisha. In which place, in which county? Another thing, kuna zingine zenye zimekwama na kuna project zenye zimelaunchiwa hata hazijaanza. So hiyo ni weakness. Kwa amekuwa sijui Kakamega, sijui alikuwa wapi. Ni kulaunch. Gypsy, stop laughing at me. You know, Gypsy, you know something. We are just tell us these launching things and we don't have a complete projects. Tuko na zile madams, sijui ni dams gani hizo. There is a time taxes, billions of money inakuwa put in building a dam yenye haijaitwa maji hadi wa leo. Iko tu hapo. You see? Na hiyo ni pesa. Like we need to account for every single shilling ya wa Kenya. We need to account for our taxes. Yes. We had the Gen Z's protest. Why? Uchumi ni mbaya. Taxes zinaendelea kuongezeka. Reason na unajua watu wangekuwa natuongezea taxes, but we see kazi yenyewe nafanya. Unaona unatuongezea tax alafu tunaona barabara ndio hiyo nini expressway imekuja imepita sijui wapi. Unaona? The likes of Kibaki left kama ametujengea Thika Road. Unaona? At least hizo ni vitu zenye to date tunakumbuka.
And then hawako na hiyo mazoea ya kukopa. Yes. No, this government, we are used to borrowing money. We borrow money, it goes into people's pockets, and then tunaongezewa taxes. Kitambo, I remember when I was a kid. Hiyo ni kitu yenye ilianza na kina Eurobond. Yes, ilianza na kina Eurobond, akina Ruto, akina Uhuru akiwa president. What if I say that president alienda kapata men's at some point tulikuwa tunanunua mkate 23 bob? Do you know at some point sasa unatoa pini sweet ya bob? Hakuna. Ukiokota hivi bob, it's useless. Even a 2 year old anajua bob haitafanya anything. You can't get a sweet. Unajua sisi tukwanga tumeshazoea uko na sweet kabob hivi umepata sweets 2. 2. Ukiwa na 10 bob hiyo umepata sweet karibu 20. And then able to acha kuwa diplomatic hapa. Aiwe. So hii kutuongezea hii. Yes. There is no accountability in this government. That's my issue too. Yes. There is no accountability. We need to have people in power who will have that accountability. Mnarudi huko hata I really hope our next president, hopefully Matiang'i. Akiingia 2027, you know Matiang'i is my president. Yes. Akiingia 2027, please. Badala ya kwanza hata wewe kutulaunchia at least go back to those projects. Maliza hizo projects zenye zilikuwa zimeanzishwa. Yes. We need hospitals. Tumeangalia huko Maturkana, huko Masamburu. Like watoto wanasomea chini ya mti. Watoto wanasomea chini ya mti. Mvua ikinyesha kidogo barabara hakuna. Watu wanateseka. Nimeona I saw another clip ya watoto wanaenda shule because the place was flooding. They were using a boat. Barabara yenye ulikuwa unatembea wakati ya kunyeshi, saa hii that place you use a boat. Ati unaenda shule. Yeah, because we don't have simple things like drainage. Ukitengeneza barabara eka drainage. That's what I always say. Sasa mtu anatengenezea barabara mchanga unaweka huko na huko. Hata kutengeneza hiyo barabara vitu kama kutengeneza hizi sewaries hizi unaona zieke si ati unajua what have noticed with this government sai watatengeneza kitu alafu anze kubomoa. We had this along Thika Road. Hii line ilikuwa inaitwaje? The yellow line, sijui gari gani hizo zilikuwa zinapita hivyo za express. Zilikuwa zinaitwa yellow line. Umesema nini hiyo? Ati? Kuna hii, how can I put it? Ukiangalia Thika Road, yes, Thika Road. They wanted to introduce these government vehicles zenye ni kama express, like they use a single lane. Muliona ni pesa ngapi ilitumika kuweka sijui hizo ni nini zenye ziko huko, wakiweka sijui hapo kwa ma footbridge wameweka whatever hapo katikati, but hiyo ni kitu yenye waliangalia. Ukiangalia saa hii ni kitu yenye haitawahi happen. Iko tu which means when they were constructing the things like Thika Road hawako wameput it into consideration. Sasa wanataka kuifix na hizi fixika kwa sababu they can't expand the roads sai. Unaona sasa hiyo ni pesa wananchi ilishia hapo. Na imezama ni imemezwa hapo. Imebaki kwa mfuko ya mtu. Unajua these things do happen generation to generation, from government to government. That's why we want the likes of the government of Mzee Jomo Kenyatta ilikuwa na shida zake, zikakuwa inherited na government ya Moi. Zingine zikapungua kidogo wakati Kibaki alisha. Hizo zenye zilikuwa zimebaki, Uhuru pia akakuwa contaminated nazo kidogo. Uhuru naye ndio akakuja akabeba kidogo Eurobond, ndio hiyo. There is somebody who said before even you proceed, this is what I want you to understand. When it comes to government matters, all officials who are there are just maybe chasing their dreams and their targets in life. Unanielewa?
I said President Ruto is one of the best politicians, and his politics doesn't I can't say that President Ruto politics zake ni za hapa Kenya. He is very smart. He is beyond the Kenyan politics. So afai hata kufocus on these politics za huko Kenya. If possible, hizi vitu zenye tunasema hapa, OSHA is not working, what is not working, and whatever is not working, something is working. Hizo vitu anafaa if possible zishughulikiwe mapema, at least people waache ku complain. Sasa kama hiyo, but sasa tena kitu kingine yenye kufanya, unapata wengine wanasema asha inafanya, wengine wanasema hata nilitumia, wengine wanasema haifanyi. Sawa, kuna mwingine tu alisimama tu mbunge. I don't know why I keep on forgetting these wabunge's names. Akasema vizuri, hii Kenya inafaa mkae mueleweke. Mnasema sha inafanya. Maybe nafanya kwa mtu mwingine. Mimi kibinafsi nimepeleka dadangu akaenda kujifungua, na mtoto wake alikuwa mgonjwa, nikampeleka. Wako admitted. Niko na sha. Na ilipia every month. Lakini nafika hospitali, sijui is not activated, sijui wait for 2 days, 2 days zinaisha. Na mtu wako pale nafaa hudumiwe ni mgonjwa. Sijui imefanya, sijui haina nini, sijui nafaa ifanye nini. 1 week. Sasa unarudi uende uchange kwa village, ndio uende watibu mgonjwa wako, and you have SHA, you are paying for it. Other people are saying it's working. Mimi ni mbunge, mbona kwangu haifanyi? Wacha tukue wa kweli. Let's talk the reality before the people. Sawa yako inafanya aje? Tueleze, tuelimisha, hata si tujue basi inafanya aje. My grandfather huwa anaenda clinic like every month. Yes. Alibadilishwa from NHF to SHA. Since abadilishe hiyo kitu, hata kuna kitu inafanya. Pesa kwa mfuko ilipe vitu dawa zenye inafaa achukue. Yes, we know haiwezi cater for everything. There's some things that it caters for. Yes. But mbona right now is catering for nothing? Unaenda kuna dawa inafaa kulipia, hata kama itakuwa ni hiyo panado yenye tumezoea kupewa ama Piriton. And then you go and buy. Mbona sasa hata panado yenyewe huwezi pata? I went to a public hospital, just here around here. Hapo kwa reception, like I went to a public hospital. Imagine before you do anything, wanakuambia if you're using SHA, no. You just pay 100 bob, wekwe kwa system. 100 bob you wende kwa system. Lakini hizi vitu zingine zote unafaa. Are you trying to say that ulipe 100 shillings ndio SHA yako yaanze kufanya? Hapana, they just put you in the system. Uingie tu kwa system utibiwe. But SHA was not working. Walikuwa nakata. And it's a public hospital. Or do you want me to mention the name? Kesho tuende huko. Na tubebe makameras. Yeah, we can go there and ask them, you guys really? SHA is not working. It's not working. Is it working? It's not working. Mimi mwenyewe naangalianga payslip ikifika, umekatwa SHA, umekatwa housing levy. Mimi hata nashanganga housing levy wananikatia nini? Hizo vitu zinakuwa za nini? NSSF. Imagine unakatwa hizo vitu zote, lakini unashanganga utalipia monthly. Alafu bado at your workplace mshahara ikiingia uangalie unapata imekuwa slashed. Imekuwa slashed. And it's not working. Mimi wangeturudisha tu NHIF. Mimi bebe kuona shida na NHIF. Ile kitu NHIF ina makatels wengi. Kwani shanda itakosa cartels? Hata hiyo itakuwa na. Of course. Hakuna kitu mzuri hapo. Yes. So tukijaribu kuzingatia ile hiyo issue yenye tulikuwa tunasema is that all in all everything we are undergoing, okay, anything that we can undergo right now and everything that maybe wanna prevail right now, these things are caused by the government's maybe faults or maybe working with an incompetent people at some point. When sometimes wako so corrupt na hawajajulikana
Unaona? Na niko sure aje ni rahisi government will recognize ikitaka. But at some point when you are rectified and you cannot maybe take in the advice you can be given by some of the individuals you are working with, and it makes it difficult for the government at some time to run its services. So the president ndiye anafaa kuconsider hiyo. Gypsy anasema my two lioness asking Felix real questions. No holding today. Yeah, well, of course they have questioned me, but I'm trying also to make them understand that I'm not biased to any side, but I want at least everybody to understand what is going on though. If there are some of the achievements the president may achieve, then we need to appreciate. Na kama kuna zingine zenye haja achieve to the obvious, lazima tuseme nini? Akaze kamba, si ndio? Acha tu kutulonjia hapo na kuna kitu anadi. So that shish is not working for some it is working, but not in some areas, maybe by now. Areas. Not some areas. Yes. So Yes. it's working for some, but for others is not working. That is why I'm telling you that maybe those people are still. Lakini wacha nikwambie Felix. SHA inafaa ikuwe inafanya mostly hata wachana private hospitals. Public hospitals. Hapo ndio SHA sahihi inafaa ikuwe ni kila kitu. Hapana kuja kutuambia hatukuwa na ni data. Hatujakuwa na data, we are still working on it. The question is President. You knew you're coming with something or with a good and new idea. That's good. We like it, we love it. But mbona ukatoa NHIF if SHA is not ready? Ungeacha tufanye tukitumia NHIF, SHA ikisha kuwa ready, and then you switch us now to SHA when it's working, it's good. Yeah, isha kuwa na data zenye unataka. But your work is just telling us you register, you pay for SHA, inafaa mfanye ndio ikue. Sinyi mnajua, sinyi mnafanya, sinyi, we will call you sinyinyi again. You've gotten another name. That is now another name. You have a lot of names right now. Before the end of your term, utakuwa you are a rich president of the names in Kenya. You are our historic president, by the way. You are trending with... By the way, people are so annoyed with you. Mpaka urushiwe kiatu. Mpaka unafanyiwa anything. And you are a president. Ask yourself question. Why is this happening to you? Why? Mbona hao wengine hawajaifanyiwa? There's a place that somebody said, we, it's better. Hata tungekuwa tuna ule mlevi wetu. Alikuwa anasoma tu vitu zake hapa, akimaliza anaenda. Alafu anakuja baadaye anasema, venye nilisema ikuwe hivyo. Anaenda na inakuwa hivyo tu. Lakini alikuja akasema ule mlevi ule nini. And there's these people of Mrima. We don't know if you are all, but kuna ule anasema sisi hatuna nini, hatuna kura za ukabila. Ndio maana sisi tuliachana na mtu wetu na tukachagua nani? Ruto. And right now they have the opportunity or the authority to choose who they want. And someone else said, you are saying Matiang'i sijui aliua watu wa Ribayala, sijui Matiang'i aliua nani? Is Ruto clean? How many you've seen BBC? Everybody has seen it. Who is the president? Ako aliua, bado ako anaua, na bado mauaji yanaendelea. And then you are talking about, if you are coping with Ruto right now, we will cope with Matiang'i in the coming years. So tunakopa na Ruto, tunaenda na yeye venye anataka twende. Sasa hata huyu Matiang'i mnasema ni muuaji, hata yeye tutaenda tu. Hakuna mtu pale mwenye ni clean mwenye. So if O.D.M, I don't know, chama chao wametoa kweli jamini? O.D.M? Not the O.D.M, hao wenye wanakama. Hao wenye akina the likes of Matiang'i. Yeah. We shall know.
It was in fact this month. I think is almost. Yeah. So Jeeps Kona anasema if Raila gives the household that 6,000 shillings, then we will be able to live up by putting it towards Sha and she and Sha. Hizo 6,000 zitatoka wapi kama saa hii? Anyway, watu wameanza kusema like some of the government, yani some of the O.D.M officials are corrupt. Where are these all of the government officials are corrupt. Me, I don't think there is anybody who is in government right now who is not corrupt. Only a very few act only corrupt. Actually, there is nobody in government. Politician. You know, when kwanza let's say you're not used to money. You know what money can change a person. Yeah. Sahi wewe umeshazoea pesa yako nyingi kabisa yenye umeshika ni 200,000. Sahi umepewa 1 billion. Mimi na cheese. Ukasema hii. Kwa sababu unasema acha najengea mama yangu, nijengee brother yangu, nijengee sister yangu. Hiyo ni pesa wa taxes zetu. Yeah. I personally kitu yenye ibeni basi lakini muibe na adabu. That's it. Ibeni tu iba but kazi yako ifanyike. Ionekane. Kama Salasa anaweza kumvutia tena. Tuseme anaiba, of course lazima akue anaiba. Lazima akue na kale kitu tunaona afanya kazi. But it's working. That man is working actually. He's the only politician mwenye sasa tunaweza kusema we have tunaona kazi yake. We've seen some of the projects zenye ametumia hizo CDF funds and he was really protecting the CDF NG-CDF the funds that walikuwa wanataka kuzitoa. Amejenga at least hospitali, umeona amejenga mashule. Lakini hizi county zingine pesa zao zinaenda wapi juu we don't have schools, we don't have roads. Like Kenya, we have a long way to go. We have MPs, we have governors, we have MCAs, we have women representatives, but there's nothing they do. They just there. At least you have come to my point. I once told you that these people are not working. Yeah, we said it long time ago. These people are not working. Lorna, let me tell you the truth. There was a day I was trying to tell these ladies that women representatives are not working. Some of them, not only some of them, many of them are not. Why mbona hatuna men representatives? I don't know why. By the way, why do we have women representatives and men with representative? Wait. By the way, so I decided to question them. Now that women are not working, to an extent, some of the small ladies are abused, and the women representatives cannot even stand before the house, and stand firm by complaining that we as women, we have been abused through this way. We never saw any woman. They failed us. Nikapeana suggestion, nikasema what if a man can decide to stand for that seat? Represent a woman, a man cannot represent a woman, never. But haven't they failed? You try to come, but it will never happen. You get it? Lorna, do we have where the constitution is saying that the seat of women representatives should only be made divided by men, by women? That's why it's called women representatives. It's like you are coming to tell me you want to stand my part. Will you give back? No. Bring another one. A man cannot take my charge, my friend. A man cannot. Tilda, mimi sijasema eti wanaume wanafaa wafanye. I'm asking what the problem with that. It doesn't work. But women are not working. Those women representatives are not even trying to do the work. In fact, that's why Sifuna. I feel like even people are focused so much on women, and to a point our boys are being forgotten in the society. We have scenarios where we see boys like they can't even fight for their rights. Maybe if we go to court, the woman will be favored. Tuangalie kwa mfano cases of children courts, unaona
unaweza kapata the women are being favored hata kama unapata the lady ndo wako maybe na makosa. So I feel like the society wame biased. Wamesahau pia ku support the boy child. Lona, to take a very short period of time, what can you say about the point whereby the O.D.M ni kama sasa inataka kuinvade serikali? What can you say about that? O.D.M imesha invade O.D.M iko kwa serikali. Like it is there because it wants power. Yes. Unajua, if you want something, so yes. Felix, when I want that laptop of yours right now, siwezi kuja venye unafikiria ati Felo nipe laptop, Felo nipe kitu, Felo unajua nitaanza kuomba pole. Nitakuja Felo, nitakubembeleza, nitakusweet talk, nitakwambia by the time inafika kwa hiyo laptop, tutakuwa tumeenda long way. Leo acha nikusaidie kazi. Ama na pole, hebu nionyeshe hivi wanafanya aje. Naweza kukupostia siku moja. Hebu wanaposta aje? Acha mimi nikupostie kidogo. At the end of the day nakwambia nini? Unaweza kanisaidia ndakupostia. Ndakupostia nipatie. Then you just nisaidie tu laptop. Acha niende nayo ile side nyingine. Acha nisonge nayo pale, alafu nikusaidie kupost. Ama nikufanyie hiyo kazi. Si unaona najua. We ambia tu mkuu akupe ingine. Sinishachukua. Alafu. So you mean that is the best formula O.D.M are using maybe to invade the government? Even if it's not that one, but do you think that President Ruto is not so smart? I wish the handshake was never there. You think nusu mkate, unajua ilianzia nusu mkate. Do you remember that time Raila alikuja akakuwa prime minister? Sisi kwa sababu alikosa kiti ya presidency akasema ameibiwa, si ndio? Was it the time of Kibaki? Raila alikuwa prime minister time ya Kibaki. Second term ya. Ndio hiyo akaanzia Kibaki. The next time ilikuwa ya Uhuru tukakuwa na nusu mkate. Saa hii time ya Ruto tumekuwa na broad based government. Yani like what does Raila want? Hizo siku zote yeye anakosanga tu. Yeye anataka tu kwa hapo center. Matilda anacheka. Anyway, Coach anasema naona Gypsy anasema hapa hivi. Hii nilikuwa nishasoma. Anauliza Lona swali. How can someone steal with manners? How can there's something you said that you steal a little. You don't steal with I want it, it's mine all. Yani unaichukua. At least steal. Because we know you will steal. That's a fact. We don't have someone in politics who's very pure. They will steal. That money will be... They're not used to that kind of money, you know. So the point is that we know. As citizens, we know they will steal. But at least if you're stealing, let us see something. You're doing something. Because the problem with our government, they will steal, and then we have unfinished projects. Like pesa imeishia katikati. Kila time pesa imeishia katikati. Hakuna enough money. We don't have enough money to finish the projects. And that's why we have a lot of stall projects. Here in Kenya, we had ukijana anaitwa aje? Mkisi wetu Kebaso Morara. So tuliona Morara Kebaso na yeye aki launch hizi projects za Ruto zenye zime run for years. Like we have projects zenye Kibaki alianzisha zikakuwa zikabaki hapo. Aya tukakuwa na projects zenye Uhuru alianzisha. They are still unfinished. Now we have Ruto launching every month, lazima Ruto launch. Zake hata mwenye ataingia ako na kibarua. Lakini remember Morara. Wait. Unajua umeingililia Ruto sana. Sawa? Morara amekuwa akionyesha some of the projects zenye zilikuwa zimezinduliwa hadi time ya Uhuru. Sawa? Yes. Zikiwa pending. Una get? Zikiwa pending. That's why
Okay, si zote za Ruto ameonyesha. That's why I'm saying these people, unaona pesa ilienda wapi? Before any project starts, I usually believe they always have a budget. Yes. They always have a budget before any project starts. Like this project will take approximately this. They usually say that a certain project before tujenge shule tunasema hii shule itahitaji kama ni 20 billion. Unaona? Well, tell me why shule imetumia only 5 billion alafu mnasema hakuna pesa. Hizo zingine 15. Contractors wanaacha kazi. Contractors wamekuwa wakigoma kwa sababu wanasema hawajalipwa. Pesa ilienda wapi? Pesa ilienda wapi kama contractors hawajalipwa, wameachia kazi katikati? Si contractor ndiye anafaa kutumia pesa yake. Yeah. Akimaliza project ndio analipwa. Kwa contractors hawajalipwa. Ati contractor atumie pesa yake ya mfuko. Wewe ulisikia wapi? Cheki huyu. It's like unachukua pesa yako hadi unatumia. Alafu you know this government well. Haitafanya nini? Haitanirudishia hii pesa. Ati Felix, go, you come back faster. I'm waiting for you. I'm waiting for you because unajua kuna wale watu hata ukikan, there is those friends Lona that you stay with or you have been with them for a longest time. And you know nikipea huyu rafiki yangu pesa kiwango fulani atarudisha, huyu hata wairudisha, tutasumbuana. Ama huyu atarudisha kidogo, zingine agome nazo. So constructors ni wale watu wako na brain. Siwezi toa pesa yangu kwa mfuko nitengeneze barabara. Do you know how much atatoa kwa hiyo barabara ndio atengeneze ndio ishe? Alafu aende aanze kudaiana na serikali. How? Utadai aje serikali do? Ati mfanyakazi ameenda kudai president ati deni, sasa amemaliza barabara na pesa yake, sasa anataka pesa huko. Anyway, atapewa aje? Thank you so much. Let me read some of the messages here. Coach Brian anasema, me and you the peasants who are not certain if we'll have a meal tomorrow, we are we are late insulting each other on their behalf. Politics is business for them, and this guy know if land get a slot. If land get a slot in government, me and my business are protected, cause I did the same for him when I was in government or when my brother was. This is why Jen's movement is a threat. Should lead to succeed it. Should lead to succeed it. Nimekuelewa Brian, what you mean. Lakini Gypsy ameelewa vile nilikuwa nasema Gypsy yako sawa. Gypsy is good with you. Gypsy is good with you. Gypsy is good with you. And Gypsy is good with you. Gypsy is good with you. Gypsy is good with you. And Gypsy, by the way, was laughing because I was trying to ask you guys, now that ladies are not representing you well, what will be the problem if a man can do? Kama mnataka hiyo, mtusaidie pia hizi kazi zingine. Kazi gani? Hivyo. Kuna vitu zingine. Get hivyo. Within a short period of time, in 3 minutes, what can you tell people though? Over the O.D.M na mambo ya Sifuna, tukimalizia. Okay. O.D.M people. Sisi hatujui mnataka nini kwa government. By the way, sisi hatujui. Nyinyi ndio mnajua ni nini imewapeleka hapo. You know what kuna kitu tu mnawai pale, sawa? Na kama mnawai and then come to a certain conclusion and muagree, mseme tumesimama hivi, we are not in the government now, tumesimama hivi, our leader ni huyu, tunaenda naye, tunasonga naye mbele. That's good for you. But for Kenyans, we want new leaders, new mind
leaders wenye wana come to clean the entire country. Taking those people who are coming again, we die to mwage damu. Time ya kumwaga damu, I said it went with Jomo Kenyatta. It went. Iyo tuliacha huko. Akusema we keep on. Maybe you got it right. Akusema tuendelee kumwaga damu because every time when we elect naona tu damu, watu wanakufa, which is so painful for such or for people to lose their daughters, their sons, their people. See poor, by the way. We want new-minded people in the government right now, in the coming 2027. Wale watu wenye mko kwa government kama unajua, we know you are not all clean, we know even you are not clean, but we want that person who will come at least akuwe na ile mentality ya, now these are the Kenyans that I'm working for. These are my bosses. These people, I want to treat them like people. So I'm to treat like animals. You kill us anyhowly, and then you say we sympathize and move. We want that person who will come, kitu ikifanyika akorada na anajua venye nenda anamaliza na story. Justice inafanyika kwa wale watu ambao justice inafaa kufanyika, vitu zinasonga zikiwa sawa. Wewe hata ukijisikia uibe, lakini uibe na kazi yako inaendelea iko sawa, tunaona kazi. You'll never hear Kenyans complain. You'll never see people die. You'll never see people be killed. You'll never see people cry outside here because ati fulani. You know, I saw a woman and she was very old. Mtoto wake alipotea kutoka shule time ya abduction, na akasema ametafuta shule kila mahali, police station zote nini hakuna mahali mtoto wake, and she gave nini to the president. Okay, to the president akamwambia, President Ruto, we voted for you, we voted for you and we want you to make sure watoto wenye wamepotea wanapatikana, wenye wamekufa there's justice, and we move on with life tukiwa vizuri. My name is Tilda. See you when you see me here another time. Tuonane kwa hili, tuwapenda sana. May God bless you and see you again. My name is Lona, and thank you for being with us. Thank you so much, everyone. Tukutana hapa the next show. This was Plain San Felix, and I welcome you guys. Thank you so much, Gypsy. Thank you so much, Gypsy. Thank you so much, Brian Koesh and other viewers wenye wamekuwa wakiview bila kunini comment. So tukutane by saa 10. Thank you so much. May you have